akanya ko kubagezaho amakuru ndetse y'ibintu byiza kandi babigezweho bo mukwiye kuba mugenda mumenya kandi mukanasobanukirwa. Uyu mwanya maze muri gahunda zacu za BTTV uko bisanzwe iteka tukaba tugiye kubagezaho inkuru nziza ibonetse cyangwa se amakuru atugezeho tugiye kubagezaho kugira ngo namwe muze kuba muyamurikirwa mwe munakira mugiye mumenya ibijyambere cyangwa se ibyiza igihugu cyanyu. Rero nejejwe no kuba tugiye kubagezaho ikiganiro umukuru w'igihugu nyakubahwa Afurika Rwanda Paul Kagame amaze kugirana na Ujiri umuyobozi wa Zaria Court Kigali ubwo bayifunguraga mu kanya gashize. Reka rero tubagezeho iryo jambo bagiranye cyangwa se ikiganiro bamaze kugirana, hanyuma namwe muze kuba mugikurikira, hanyuma turaza kuba turi kumwe namwe. Rero nimuraza kuba mugiye kugitega amatwi. Ikiganiro cyabaye mu rurimi rw'icyongereza ariko turaza gukora ibishoboka byose kugira ngo namwe muze kuba mucyumva mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Turaza kugenda dufatamo akaruhuko hanyuma tugende tukibaganirizaho cyangwa se tugende tubabwira ibintu biri kuvugirwa muri iki kiganiro. Namwe muraza kuba muri kumwe natwe, rero reka tubahe ikaze nkuko bisanzwe cyangwa se nkuko bikwiriye. Rero tubahaye ikaze, ni ijambo yavuze akaba yagiye arisobanura cyangwa se arivugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma maza kuba mugenda mureba kuri YouTube yacu muri kugenda mumubona. Ni nguwo niwe wubatse Zaria Court i Kigali ndetse yahawe igitekerezo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma ikiganiro bagiranye rero turaza kugenda tukibasobanura, turaza kugenda dufata pause tubabwire ibyari bikubiye muri iryo jambo, hanyuma musobanukirwa cyane yuko ni byiza kumenya icyerekezo cy'igihugu, ni byiza kumenya aho ishoramari ribera mu Rwanda rigenda ribera cyangwa se kumenya ibigezweho. Ni ikiganiro ni wacu rero, niyo mpamvu ariko tukigeze muri akanya kanya, ariko turaza kuba tugaruka kuri iryo jambo umukuru w'igihugu yavuze ndetse n'ubutumwa yageneye abanyafurika, yageneye abanyarwanda ndetse n'abandi bose hamwe n'abandi bari kumwe aho ngaho. Rero ngiye ugiye kuba mbibagezaho cyangwa se kuba ngiye kubagezaho iryo jambo nitwa Dusabane Ernest, ariko ndaza kuba ngenda nsobanura ibyo umubyeyi wacu cyangwa se Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye atangaza. Reka tubahe ikaze hanyuma mwumve uko ikiganiro cyagiye kigenda, hanyuma namwe muraza kuba mugenda mukurikira kandi ibitekerezo byanyu, inyunganizi, gahunda zindi zose nkuko zisanzwe zikorwa hano kuri BTTV muraza kugenda muzitugezaho ibitekerezo, n'ubundi murabitugezaho kuri nimero ya yindi ni 078 32 ndetse 3 hanyuma no kuri live chat ya YouTube irahari cyangwa se comment section yose irafunguye. Namwe muraza kugenda mubana natwe, muraza kuba mugenda rero mwumva uko ijambo yagiye rivugwa cyangwa se ibitekerezo n'ibibazo n'ubutumwa buri muri iryo jambo. Under his leadership, Rwanda has become a global model for progress. Ati u Rwanda ibyo byose rwabigezeho ndetse rwagiye rutera imbere. Ni umusangiza w'amagambo yari ari kumenyesha abantu bari kumwe hariya muri Zaria Court kugira ngo bamenye uwo bagiye kwakira. Yavugaga uburyo igitekerezo cyangwa se ababaye imbarutso yo kugira ngo iyi Zaria Court ibe yubatswe igikorwa cyiza cya siporo, ndetse yaragiye guhikaze umubyeyi cyangwa se Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Vision for resilience. And perhaps nowhere is ati iki ni igikorwa cyo kigaragaza ubushikama cyangwa se kudacika intege. More evident than in this investment in sports. Ibyo kandi ni ibimenyetso cyangwa se bigaragarira mu ishoramari ryakozwe muri iki gikorwa ndetse no kuba ibi birori biri kuba. Cultural ecosystems.
ibi ni uburyo bw'ishoramari ariko bunagaragarira mu kubungabunga amagara y'abantu cyangwa se imibereho y'abantu ndetse gushora imari mu bijyanye n'imibereho y'abantu. Areas that are too often overlooked, but he is championed as essential to identity, unity, and long-term prosperity. Ati niwe muneshi cyangwa se niwe wabaye ku ruhembe rw'imbere mu gutuma ishoramari ndetse no kuzamura imibereho y'abantu mu buryo butandukanye kandi no guteza imbere ubushobozi kamere bw'abantu bibasha kuba byagerwaho. Kigali. Ibyo kandi byagezweho mu kubaka iyi Zaria Court Kigali ni iyi nyubako batahaga. This entire Kigali sports city stands as a living testament to his belief that world-class African infrastructure should not. Ati uyu mujyi wa Kigali wabaye igicumbi uri gukorwamo igicumbi cya siporo, harimo ibintu byinshi cyane byagiye bigaragara ko ari ibikorwa remezo biri ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rw'isi biza kandi kuri umugabane wa Afurika mu ngeri ya siporo. The exception, it should be the expectation. Ati kandi byaje kugaragara yuko umwihariko ushobora guhura n'ibyo abantu batekereza cyangwa se ibyo abantu bibwira ku byakunda bikaba bishobora kuza kuba ukuri cyangwa se inzozi zikaba zaba ukuri. He's a builder of institutions, a champion of youth, a global. Ati uyu ndi kubabwira ngiye kwakira niwe wabaye ku ruhembe rw'imbere mu guteza imbere urubyiruko, niwe wubatse ibikorwa remezo. Figure reminds us that the future of Africa will be shaped by Africans. Ati kandi niwe wabashije kutwumvisha anadusobanurira yuko ahazaza Afurika hazubakwa kandi hakagenwa n'Abanyafurika. My favorite thing is he's a Golden State Warriors fan. Ati njye mabwira yuko ari igitangaza muri buri kintu cyose cyangwa se ko atangaje muri buri gikorwa cyose agerageza gukora. His Excellency President Paul Kagame. Ati munyemerere mumfashe dufatanye twakire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Excellency, welcome. Ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ikaze, ni umwakira ni Masai Ujiri ari nawe wubatse iriya wakoze ishoramari riri muri Zaria Court Kigali, yakiraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bagiye kugirana ikiganiro ko nahoze mbibabwira. Turakoze cyane. Wakoze uremeye urakoze cyane nawe urakoze kuba wemeye kuba uri hano. You always give sports a huge chance and you always listen to us. The only one that listens to us. We broke ground there 2 years ago. Ati warakoze cyane n'ibyishimwe n'ibyigikundiro ko turi kumwe ahangaha, kuba waratumye waragiye utwumva kandi ukadufasha kuba ibintu nk'ibi ngibi bibashije kuba byabasha kugerwaho ndetse nk'uko abantu barangana namwe mu byibonera. Ati byari ibintu twarotaga, byari ibyo twatekerezaga. Ati ese urabibona gute? Ati ni gute ibintu wajya kubirota ukabona biza, kuko kenshi bajya gukunda kuvuga kuba wakora umujyi wa siporo cyangwa se umujyi wiganjemo ibikorwa by'imikino, umujyi uteye imbere, umujyi wo kwidagadura, umujyi wa siporo.
So, in my life, when I was a ati urabizi neza mu buzima bwanjye kid growing up, especially as old as down today, with all the hustles and struggles of life, I learned one thing. ati urabizi ibyo twagiye tubamo inyungu twagiye tunyuramo n'ubuzima bwagiye tunyuzamo n'ingorane n'amakuba n'intambara twagiye tunyuramo ibi byose byatumye niga ikintu kimwe. I wasn't a sportsman by any standard. Ati ntabwo nabayeho ndi umukinnyi ku rwego ruhambaye cyangwa se ku rwego runaka ngo mbe ndi umuntu wo muri siporo. Up to now, I don't have very good ideas to do business. Kandi n'ubundi n'ubu ngubu ntabwo navuga ko ndi umucuruzi cyangwa se ndi umuntu wo muri business cyane. So many other things. Cyangwa se ngo mbe nagira ibindi bintu nkora. Kuko hari n'ibyo ntabasha gukora bijyanye. But I learned that I'm capable of doing something. Atari ku ikintu nabashije kwiga nuko igihe hari ibintu bisa nk'ibitakinshobokeye. And that was to enable to support others in what they can do. Ati igihe ntabashije kuba nakora ibintu runaka cyangwa se bikaba bitari mu bikinshobokeye ariko nkaba nabasha kugira icyo nkorera kugira ngo nshoboze abandi kuba babikora. Especially in my position now. Ati by'umwihariko mu mwanya wanjye cyangwa se njye ubwanjye. I found that while I can't do business, Ati ikintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaje kunguka cyangwa se yaje gufataho umwanzuro nuko mu gihe atabasha kuba atajya mu mwanya w'abakora business runaka, I can support those who are capable of doing business. Ati nakora ibishoboka byose ngafasha abashobora gukora business To do it by creating an environment for them to do ati that. nabafasha kuba bayikora mbashyiriyeho uburyo bwatuma iyo business yabo ishoboka cyangwa se igenda neza So that they can succeed. kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo. And in the end, I and many others benefit from that. Hanyuma njyewe n'abandi bantu banjye cyangwa se n'abantu bacu nabo gukora business bakaba babasha kubonera inyungu muri iyo business yabashije gukora neza. Same thing as sports. Ati ibyo ni kimwe no muri siporo. I wasn't sportsman. Mu by'ukuri sinigeze mba umukinnyi cyangwa se umuntu wo muri siporo cyane. At least not playing sports. I was a sportsman at heart. Ati mu bigaragara sinigeze mba umukinnyi cyangwa se ngo mbe umuntu wo muri siporo ariko mu imbere by'indani cyangwa se muri kamere nari umusportif. I thought more about that and even thought about what I missed if I had been able to do sports. Ati njya ntekereza cyane kuri siporo cyangwa se ngatekereza n'ibyo nabuze n'ibyo ntabashije kuba nabona ntabasha kugeraho muri siporo. I was always thinking
now that I haven't been able, how much I miss. ati akenshi njya nibaza nkatekereza ibintu ntabashije gukora muri siporo, ibintu bitampiriye. In that. So bringing together those two things, again in my position, given my background, my history, and my struggles. Ati uramutse wegeranyije ibintu byagiye bibaho ari byo nagiye nyuramo n'amateka y'ibindi twagiye ducamo. I set out to always say, ati naje kwanzura ko to do nothing. sinkwiye kuba nicarira gusa ngo none kugira icyo nkora. Have to do something. And if I can do something by enabling those who can do much more that benefits them and the whole country, and as you said, all this builds communities, builds families, builds individuals. So if I can be part of that story. Ati ikintu naje kwanzura ni uko narebye nkavuga nti ntabwo ari byiza ko nakwicarira ngo ndeke ibyo ngibyo kuba bitarabayeho. Ati kandi nkaza kuba mbona hari icyo ngomba gukora. Narebye ndavuga nti ese ko byashoboka uwakora iyi gategurira abantu bashobora kuba bakora iyo siporo neza cyangwa se bashobora kugira icyo bakora hanyuma kikagirira abo bantu umumaro ndetse no kugira n'igihugu cyacu muri rusange n'abagituye akamaro. Ni iki twabikoraho? I can provide something. Ati nagira icyo mbafasha nkagira icyo mbaha cyangwa se ngirira abo bantu bashobora kuba bafite icyo bagira mu bushobozi bwo kubikoraho. Brings those together. I'm the happiest person. Ati ndamutse mbashije kubona nagira icyo marira abo bantu bafite ubushobozi bwo kuba babyaza umusaruro, ari ibikorwa bya siporo, ari ibikoresho, ari uburyo bwiza bwo gukora business, nkaba nabasha kubigeraho nkatuma babasha kubona izo nyungu igihugu kikabyungukiramo. N'andi byanshimisha cyane na wundi wa mwiza ya muntu wa mbere wishimye cyangwa se ubayeho neza kuko intego zanjye nawe ndi kuzigeraho. That's how one idea came after another. Ati ni muri ubwo buryo byagiye bigenda bitekerezo bikarushaho kugenda biza, kimwe cyarangira hakazaho ikindi gutyo. You learn, you see, you hear, you discuss with many people, like so many discussions I have had with you, Masai, and many other. Ati nuko byagiye biza igitekerezo kimwe kiza inyuma y'ikindi, uko tugenda tuganira n'abantu, uko twigira ku bandi bafite ibyo bagiye bageraho. Ni muri ubwo buryo twanaganiye n'uwitwa Masai Ujiri kuri iyo ngingo kugeza ni Zaria Court nayo ibonetse. Friends is field of sports. Then that's how the idea came up and said maybe we could do something in Rwanda. Ati nuko byagiye biza ibitekerezo bikaza tukavuga ariko twagira icyo tubikora nko mu Rwanda natwe tukagira ikintu runaka dukora tubasha kuba twageza ku baturage bacu. Which one is it? Where do you start from? Ese ibyo byari biki niho twatangiriye niyo watangirira? Of course many other people make some inputs as to what can be done. That's how the idea of building this sports city came up. Ati nibyo koko twajya tuganira twajya duhuza ibitekerezo kandi abantu bagiye tububwira bakagira icyo badukora badufasha cyangwa se bagira icyo babikoraho. No muri ubwo buryo igikorwa nk'iki ngiki cyabashije kuba cyagerwaho. And we are not stopping here. Ati kandi ntabwo tugiye kurekeraho, Keep growing. tuzakomeza kugenda dutera imbere n'ibindi bizaza. And again if that can
inspire others beyond our borders. You can be part of that story by and through cooperation. ati kandi biramutse byakangura abandi bikaba byagira igitekerezo bibaha ndetse nubwo byarenga n'umupaka wacu nta kibazo. We are again very happy to be part of that. ati twazishimira kuba twagira n'abandi twafatanya baba ari abo hanze y'igihugu cyacu inyuma y'imipaka yacu twakwishimira kubona turi gufatanya n'abo bantu muri ibyo bikorwa. All of this really inspiring and maybe even shaping. I think some people don't see sports, entertainment, culture, even shaping an economy, shaping a country. How do you think you are known now for the person who has really brought sports to the forefront in Africa, separate from AFCON, but in terms of the business, how do you see it shaping economics and countries in the future? It does a lot. ati ese ni gute ureba ukabona abandi banyafurika abandi bantu baba muri siporo cyangwa se baba mu bikorwa bigiye bitandukanye ni gute ubona bagenda bitabira ubona ibikorwa bya siporo cyangwa se ibikorwa nk'ibi ngibi ni gute ubona babyumva? Has already done it. It's not just the future. ati ntabwo ari mu gihe kizaza gusa ahubwo hari ibintu byinshi byagiye bigaragara. Think many people here beyond see it for what it is. ati ndatekereza ko abantu benshi ndetse bagiye batandukanye bamaze kubona icyo byakora cyangwa se inyungu zirimo cyangwa se ikiza cyabyo. In the benefits we talked about the numbers in terms of ati ndatekereza ko bamaze kugenda babona inyungu ndetse no mu buryo bw'imibare mu buryo bugiye butandukanye bagiye babona inyungu ibikorwa bya siporo cyangwa se izi bikorwa remezo by'imikino bigenda bituzanira. employment in this area of sports. When you talk about what for example the arena, the stadium, and it's already happening. People are taking notice of that and counting and knowing that it has employed so many, it has brought in so much, and that interaction around of people here in Rwanda with the